ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪ ਦੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਲ ਪੰਚਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਸਿੱਕਦਾਰ ਹੋਂ ਨਹਿ ਪਤਿਆਇਆ। ਉਮਰਾਵ ਹੋਂ ਆਗੇ ਚੇਰਾ, ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ। ਅਬ ਢੂੰਡਨ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ। ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਮਿਟੀ ਪੁਕਾਰਾ। ਲਬਦ ਆਪਣੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ। ਜਹ ਤਹ ਸਾਚ ਨਿਵਾਏ ਨਿਬੇਰਾ, ਊਹਾਂ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮ ਚੇਰਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ। ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਸੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ। ਅਬ ਢੂੰਡਨ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਸਾਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 621 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 621, and Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Sorat,
and beat of the jodi or tabla, which is essentially drums, needs to be in third house. Hukamnama has four parts to it. The last, at the end of the Hukamnama, the first number is 4, which means today's Hukamnama has four parts. Then next number is 1, which means it is the first Hukamnama in Rag Sorat and Kartija, the beat of the drum. And 51 number, which is the last number, which means it is the 51st Hukamnama in Rag Sorat. In today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj helps us to realize there are a lot of people, including myself and maybe yourself, are stuck in our lives. Maybe we have a lot of wealth, we have a lot of friends around us, we can entertain ourselves, very cozy life, but there is something missing. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals in today's Huknama, no matter whom you talk to, they all are worried. Everyone is carrying some kind of anxiety or stress. There is some sort of problem in life. Question is, how do we remove all the problems? How do we become stress free? Guru Maharaj gives us the solution in today's Hukamnama. People go to counselors, the mental health advisors, and people also go for counseling. Again, share their problems and find the solution. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, I've been to everyone and come to the conclusion until we have faith in God, that God, you are the best counselor, you are the best doctor, and you are the best sport, who is absolutely full of kindness. You are the treasure of joy, treasure of wisdom. We need that faith to invoke God's mercy so we can be trouble free and stress free and live a state of bliss. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj begins the Hukamnama with precious words, Mil panchoh nahi sehsa chukaya. Sehsa means doubts, confusion, which lead to fear in life. When you are uncertain about something, you are very afraid, you're scared. People are afraid of dying because no one knows what happens after death. So there is uncertainty. And this uncertainty is called sehsa. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals that in my life, I have so many doubts. I've been to the Council of Fives. In olden times, even today, a lot of cities and villages, they have Council of Wise People. And there are five of them, which is called Panch or Panchayat. The Council of Five make decisions for people. Anyone who needs help, five wise men, they get together and provide the solution. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals that I've been to the Council of Five. Mil Panchon. Panchon means Panchayat. And Panch means five. Mil Panchon nahi sehsa chukaya. My doubts, my problems,
were not resolved by being to the wise men. Sikhdaro neh patyaya. Sikhdaro means the leaders, Sardar, and patyaya means to be conciled and to feel content. I've been to the leaders, even spiritual leaders, religious leaders, and asked them for advice, but they could not satisfy me. My problems are still there. Umravo age chera. Umravo means scholars, very, very educated and learned people with a lot of knowledge. Chera means conflict. So then I went to very knowledgeable people who were recognized as scholars in the society. So I presented my conflict to them, said, I have issues in my life. But they couldn't help either. The biggest issue in our life is our ego. Ego separates us from realization of God. And that is why ego is considered as the chronic illness. होमै दीर्घ रोग है दारू पी इसमा है. And ego causes us to suffer, go through the suffering of death and birth cycle. It's all explained in Asa Diwar Bani. ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭਰਿਐ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ. So ego causes one to suffer. Because of the ego, the other passions, they become very strong within. The passion of lust, anger, greed, possessive nature, selfish nature, it's all because of the ego. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals the root cause of my problem is my ego, my selfish nature because of my ego. And because of my bad karmas, because being egoistic and being selfish is bad karma. When you think great of yourself and you judge others, that is a sin. When you start praising people besides God, that is a sin. How many people you pamper so that your ends can be met? For your own benefit, you pamper people, that is sin. Doing any kind of fraud or telling lies is a sin. So it's all emanates and originates from ego. So Guru Maharaj has made it very clear that no matter how knowledgeable people are, what their position is, they cannot help us to remove our ego and see God face to face. So where do we go? The good news is we do not have to go anywhere. God, who is the best counselor, best doctor, best sport, and God doesn't charge any fees. There are no charges. God does everything free. All God needs is total surrender and loving devotion. जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो. मन बेचै सतगुर का पास ते सेवक के कारज रास. All you have to do is sell your mind to God. God and Guru is same. So do what Guru Granth Sahib's Bani is telling you to do.
then you are a Gurmukh who is aligned to Guru's thinking, Guru's way of life, the concept of life. So by being Gurmukh, obedient to the Guru, one can realize God by subduing the ego, lust, anger, greed, and attachments. That is the solution. The words are Mil Rajan Ram Nibera. Mil means to see face to face or unite. Rajan means king. Ram means ever pervading God. Nibera means to resolve all the conflicts and problems. Only by meeting the Guru, getting the wisdom from my Guru, I have realized the Emperor of the universe, all pervading God. And all my conflicts are resolved. That's the solution. Where is God? God is where we adore God and sing God's praises. God abides in Sachkhand, the realm of truth, realm of peace and joy. This is called Sachkhand. Sachkhand ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ. And where is this true realm or realm of truth? Where is the heaven? Where is paradise? Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals paradise is everywhere where God is. You can't dispute that. God dwells in heaven. So wherever God is, there is heaven. It is making you think now. So God is within and God is around. Antar bahar eko dekho. There is no one else. ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ. Now, where do you go to speak to God, have conversation and tell your problems? Answer is Amrit Vela Sach Naam Vadiyai Vichar. You converse with God like Bhagat Namdev Ji did. When he was thrown out of the temple, he was sitting right at the back of the temple because the priests of that temple won't let him enter. And what did Bhagat Namdev Ji do? He conversed with God. He said, God, I don't need anything. Amrit Vela. Amrit Vela means without any desires for worldly possessions or fame. Only thing you wish is realization of God. Amrit Vela. Bhagat Namdev Ji said, I'm sitting here. I want to see you. I went to the temple and I've been thrown out. I haven't been allowed to enter the temple. And God, he heard the voice of God. That don't worry, Bhagat Namdev, when you die, I'll give you place in the heaven. That is what people are made to believe. No one is told the truth that heaven is where God is and God is everywhere. ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, he said to God, मुए हुए जो मुकत देओगे तेरी मुकत ना जाए ना कोयला. If you give me the liberation after death, who would know your glory, your greatness, that you can liberate and elevate poor people, downtrodden people? And then God did the miracle. फेर दिया नामे को धेरा पंडियन को पिछवारला. The whole building of the temple revolved.
Bhagat Namdev ji, who was sitting at the back of the temple, now the gate of the temple faced him, and all the pandits were thrown out of the temple by miracle. This is Nam Simran. When you surrender to God, there is no worldly desire. Your state of mind is Amrit Vela. Amrit Vela means you have no worldly desires, which is also referred to as Nirbaan Kirtan Gavo Karte Ka. Nimak Simrat Jit Chuta. Nirbaan is a state of mind which is same as Amrit Vela, where you have nothing worldly in on your mind. You are just adoring God. And instantly one is liberated, redeemed. So Bhagat Namdev ji now enters the temple. But God said, I'm not just in the temple, I'm everywhere. You can have group of people together adoring God. That becomes a temple of God. That place becomes sanctified. Wherever you do Gurbani Vichar, now you're listening to the meaning of Gurbani. This becomes a paradise. ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ. God is present here now because your mind are focused on God. So paradise is everywhere. Now I have met my God, my creator, Gobind, who is the Antarjami, who knows every heart. All my problems are resolved. Ab ढूंढन कतहु ना जाई. I don't have to go anywhere to search for solution to my problems. All my problems are resolved. ढूंढन means to search. Kato means somewhere. Na jai, I don't have to go. Gobind Pete Guru Gosai, because now I have Pete means met, face to face. Gobind means inner knower, who knows everyone's thoughts and prayers. Gur means Guru, who gives the divine wisdom. Gosai means Lord of the universe. Rahau. Aya Prabh Darbara. I have entered the Darbar, the palace of Almighty God. Sagli miti pukara. Sagli means all. Miti means to be erased. Pukara means complaints and cries. All my complaints are gone. My problems are gone. When I entered the palace, the court of Almighty God. Labad apni pai. Labad means a profitable object. ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼. Labad ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? The word labad has come from lab. Lab means profit. Lab plus ad, labad, which means profitable object, the blessing, that is realization of God. Labad apni pai, whatever I needed to be in bliss and anand, I have received that blessing, which is profitable. Not only it works in this life, it works after this life. Kat ave kat jai. Ave means to come, which means to be born. Jai means to go, which implies to die. Now where I have to go and come back means I've become eternal. I've become part of God, who is eternal.
तह साच न्याय निबेरा. Nyaya means justice. Sach means true. Nibera means to redeem or liberate. In God's palace, the justice is given to all because there is no fraud, there is no rishwat, which is bribery. It is all based on truth. You get the justice in God's court. Uha sam thakur sam chera. Those who live in presence of God, they start off their journey as a chera, as a slave, as a devotee of God. But what happens when their devotion is accepted by God? God is pleased. God makes them like Him. So there is no difference between God and the devotees of God. They become merged, they become the same. There are many verses in Guru Granth Sahib Ji Maharaj and also Dasam Granth Bani. हर हर जन दोए एक है बेब विचार किछ नाहे जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए. There's a beautiful story of Guru Gobind Singh Ji's time when Gursikhs asked Guru Gobind Singh Ji Maharaj. There are a lot of disciples, devotees who come for the congregation, but some of them, they are still very arrogant. They haven't mellowed down. They are not humble at all. There's no kindness. They are always causing trouble. Guru Gobind Singh Ji Maharaj asked Gursikhs to bring a jug of water and place a rock and patasa, which is the sweet sugar crystal, in the water. And after a while, Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, "Look what has happened. Can you take the rock out?" And it was so easy to take the rock out. Then Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, "Take that patasa out, the sugar crystal out." But sugar crystal had immersed and dissolved in the water, become one with the water. So metaphor is those people who are humble, they come to the congregation, they meditate upon God with humility, they become part of God, like the sugar crystal. But there are some people very arrogant. They bow to Guru, they meditate, but they are full of ego. They have desires for more worldly possession and fame. Such people remain rocks. They never merge with God. So that's the answer. There's no difference between a devotee and God. God makes his devotees same as him. Antarjami jana. God is Antarjami, the inner knower of everyone. God knows the feeling and prayers of an ant. Bhai Gurdas Ji says, God listens to the prayer of an ant first before he listens to the prayer of an elephant. God is so kind. So people who are humble like ant, they realize God. बोलत आप पछाने. You don't have to say anything to God. God knows everything, all your desires, all your thoughts. Sarvthan ko Raja. God is the Raja, the emperor of all the places in the universe because God created them. Teh anahad shabad agaja. When one realizes the presence of God, one is blessed to hear the divine melody, which is called Anhad Shabad, the divine melody of
Onkar. Ik Onkar is the first word of Guru Granth Sahib Ji. Begins with a numeric number, ik. Onkar is the divine melody. Onkar ek ਧੁਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਹੈ. And explanation of ik Onkar is the Gurbani and sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. So what we are doing today, right now, is trying to understand the meaning of ik Onkar. God is the king of every place in the universe. And living in God's presence, one is exposed to the Anhad Shabad, the divine melody of Onkar. This pe kya chaturai, but this cannot be experienced by cleverness or education. One may think I'm so educated, I should experience the Anhad Shabad and realize presence of God. Is not possible through worldly wisdom and cleverness. Mil Nanak aap gawai. Aap means self, gawai means to lose. Realization of God can only be realized, is possible when one gives up himself, gives up the ego and pride, and surrenders 100%. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਵੋਂ ਭਾਵ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਣਾਨ ਭਾਣ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟਲ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਅਬ ਢੂੰਡਣ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਬ ਢੂੰਡਣ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ। ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲਬਦ ਆਪਣੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ, ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ। ਤਿਸ ਪੈ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਤਿਸ ਪੈ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।